lots of great comic creators who really don't have to make deals with publishers or distributors or anybody. You can, if we can succeed with something like Aces Weekly. Okay. Okay, let's translate it. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis, l'Europe en général, en fait, disposent énormément de talents, de créateurs, d'un talent immense, mais qui n'ont pas, en fait, à courber sous le joug des éditeurs, des maisons d'édition, bien sûr, et des distributeurs, mais qui peuvent justement s'exprimer pleinement à travers des expériences telles que Aces Weekly. Pub. Yeah. This is the 21st century. C'est le 21e siècle. We don't need a printing press anymore. On n'a plus besoin aujourd'hui d'imprimer des bouquins. We have this thing called the computer and the internet. On a quelque chose aujourd'hui qui s'appelle l'Internet. Creators of great stories and images can go directly to the buyer. Aujourd'hui, les créateurs sont capables de créer du contenu et de le transmettre directement auprès des gens qui sont prêts à l'acheter et à les lire, sans passer par les intermédiaires qu'on évoquait plus tôt. The buyer can buy directly from us. We don't need to give any money to printers, shippers, distributors, retailers, because I can tell a story through that screen and I don't need any of them. On n'a absolument pas besoin aujourd'hui en tant que créateur de donner de l'argent, une partie de l'argent qui est générée par l'achat de nos bandes dessinées aux boutiques de bandes dessinées, aux libraires, aux distributeurs et aux grossistes en l'occurrence. Il n'a pas parlé des éditeurs. Mais parce que directement on peut avoir accès sur écran en fait, au travail que l'on crée. And I'm sorry if this is turning into an advertisement for Aces Weekly. Et ça nous ramène une fois de plus effectivement à Aces Weekly, qui est une formidable expérience. But seriously, this is the best future for creators. You don't need paper. Paper is going to take your money. Distributors are going to take your money. Shipping is going to take your money. You just need to go to your buyer. I know there's resistance because people, I've seen it everywhere, people love their paper. They want their thing, their object. But I can tell a story to you without all that stuff, and it's still on your hard drive. On n'a pas besoin de papier aujourd'hui. On peut aller directement, je pense qu'il you made a point here. On peut aller directement, effectivement, depuis la création, depuis l'œuvre elle-même, jusqu'au lecteur sur l'écran, et on n'a pas besoin, effectivement, de passer, de donner de l'argent au passage, effectivement, à un distributeur, à un grossiste et à toutes ces personnes qui, au passage, vont se servir dans la chaîne de distribution du papier, de la bande dessinée papier, même si, c'est vrai, il y a des résistances, et que c'est particulièrement le cas ici en France. On aime bien avoir un bouquin entre les mains, on aime bien avoir un support papier, mais au final, le futur de la bande dessinée, il passe par le numérique. And to take it right back to where we began with V for Vendetta, V for Vendetta is as good as it is because we had freedom to do what we wanted to do that. And that's the key behind creator ownership, creator publishing. You can do what you want to do and reach your audience without anybody saying, oh no, we want Green Lantern to look like this.
Et effectivement, ça nous ramène à V pour Vendetta et en fait à tout le processus de création qu'on a eu sur cette œuvre-là. C'est qu'à partir du moment où on dispose entièrement de liberté d'action, de liberté de création, eh bien on est libre de faire ce que l'on veut. On n'est pas forcément obligé de réagir au fait que Green Lantern a changé de costume cette semaine, mais qu'en l'occurrence, on fait vraiment ce que l'on a envie de faire directement parce qu'on dispose de ses droits. Freedom is the key. Vive la liberté. Adaptation cinématographique de V pour Vendetta. Excusez-moi, je n'ai pas entendu le début de la question. Est-ce que j'ai eu leur mot à dire sur l'adaptation cinématographique de V pour Vendetta? Did you have like anything to say about the adaptation, the straight adaptation of V on the screen? Well, I can say that what my viewpoint of the movie is that I see it as a different version of V. They made very radical changes to V from the graphic novel, and I look on it as another version of V. En ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que la version cinématographique de V était une version variante, entre guillemets, de l'œuvre au départ de papier, parce que c'est vrai que les scénaristes ont fait des changements assez drastiques par rapport au bouquin à l'origine. Mais voilà. It's a great movie. I love it as a movie. And the most important thing about that is that it has at its core the core of the book of the graphic novel, which is the absolute essential hang on to your individuality as much as you possibly can to the last breath, because that's all you've got in this world. En dépit du fait que ce soit une version variante, je trouve que c'est un très bon film parce qu'il a su retenir un élément essentiel du récit lui-même, qui est en l'occurrence qu'il faut absolument s'accrocher avec toutes nos forces aux individus que nous sommes, à l'individualité qui est en nous. Et ça, c'est ce que le film a su retranscrire. C'était vraiment c'était l'essence même du récit. And that's gone across the world. I mean, before the movie, V was published everywhere, but movies get to everybody, and that's great that movie has done that. It's really moved that message across the world, and it's the only really message you need, because, hang on to who you are. Don't join a tribe just because you think you need to join a tribe. Just be who you are, and everything's good. Le film, effectivement, a permis de délivrer ce message-là de manière beaucoup plus large qu'on aurait pu faire le bouquin tout seul. Ça, c'est excellent et vraiment, à la base, toujours, restez qui vous êtes. Soyez faithful, défendez toujours votre individualité et qui vous êtes par rapport aux autres. Ne cherchez pas forcément à vous fondre dans la masse, quoi. Okay, so that's really all I need to say about that. Thanks. Aussi simple que ça. Oui. Comment est-ce qu'il prend le fait que certains groupes, par exemple anonymistes, What's your opinion on certain groups like the Anonymous, using the mask of V? What's your opinion on that? I think it's fantastic. Vous en traduire, je pense. I can carry on with that if you want me to. Just let me, let me do that while I'm, the moment's silence. For a start, we all have the right to be anonymous. That mask gives us, if everybody wore that mask in a protest, that would be just fine, because you are an individual member of society protesting against the government. You don't need to be identified. There's nobody that needs to identify you except for the secret police.
So, anonymous is good. Mask is good. One mask is good. What can I say? Non, en fait, c'est parfait. On peut tout à fait. À partir du moment où on choisit de protester contre un gouvernement ou un pouvoir établi, on peut tout à fait se cacher derrière un masque. De toute façon, on reste un individu, quoi qu'il advienne. Quoi. Voilà. Et vous vous attendiez à ce que soit repris donc ce masque pour justement des causes? Did you somehow expect that the mask would be used for, by the Anonymous, for example, like that, or was that totally out of blue? No, I have absolutely no idea. I had no idea that would be taken up. The mask was a piece of merchandising from the movie. The fact that it was taken up by anyone was an accident, but I'm very glad that it was. And if it has become, which it seems to have become, a kind of all-purpose symbol of resistance to oppression, that's fantastic and good, because we need that, because there is so much oppression. I mean, what can you do? I mean, look around you. I mean, look around at the world. I mean, it seems like it's a never-ending fountain of dictatorship and repression that is pushing ordinary people around all the time. And if we can just go and protest about it, let's do it. Oui, absolument, on s'attendait à ça. Non, du tout, je déconne. Non, il n'y avait aucun moyen, bien entendu, de pouvoir imaginer que le masque serait repris en tant que symbole pour lutter contre l'oppression. Et puis quand on regarde autour de nous, partout dans le monde, même tout simplement autour de nous, en fait, il y a toujours une raison aujourd'hui de tenter de lutter contre toute forme d'oppression. Donc c'est absolument génial. Est-ce que, avant que le film se fasse, est-ce qu'ils avaient été approchés à la sortie de la série par d'autres réalisateurs? Est-ce que ça avait intéressé le cinéma avant que ce film se fasse, bien juste après la sortie du dernier album, par exemple? Were you actually approached before the movie was done by like another director or like another movie project before the movie was made here? Were there any other project before that, or was that the first one and it was a hit? No, if you're talking about V, I mean, there were other screenplays of V that were written. The first one, I mean, they always channeled them through DC, and I always saw them. Alan would look at them, but I always saw them, and the first was terrible. The second, which was by the Wachowskis, didn't get made because at that time, just after that, they made The Matrix. En fait, non, il n'y a pas eu d'autres projets véritablement montés, mais il y a eu plusieurs versions du script qui leur sont parvenues. Alan Moore, lui, il les a pas regardés du tout, ça faut être clair. Le tout premier était terrible, enfin, on ne l'est pas du tout. La deuxième version était déjà une version qui était écrite par les frères Wachowski avant que ce soit un frère et une sœur. Et en l'occurrence, petit à petit, le projet s'est bâti comme ça jusqu'à obtenir un script qui était suffisamment intéressant. But luckily, I think because Larry and Andy were big, long-term fans of V, they came back to the project as not just screenwriters this time, but producers. And so that's how you ended up with. That's how we've ended up with V now. Et en l'occurrence, les frères Wachowski à l'époque sont pas eux qui ont réalisé le film, puisque après avoir produit cette version qu'avait découvert David, ils sont intéressés à leur trilogie Matrix. En revanche, le temps passant, ça leur a quand même permis de revenir sur le film en tant que producteur, et ça a donné la version que vous avez vue tout à l'heure. Any more? Yeah, so I want to go home and get a drink now.
Okay, well, I just want to say thank you for sticking around and listening to me and putting your questions. And I just nice to be here, and I'm just glad you enjoyed the movie. And thank you for supporting a great story and an important story. So, thanks. Thank you. Merci, merci beaucoup. Thank you, friend. Awesome.